1991-1992, respectively. On both of those two previous occasions, Myanmar was able to successfully repatriate those concerned in accordance with agreements made through bilateral consultations with Bangladesh. Likewise, following the events of 2016 and 2017, agreements were quickly made between Myanmar and Bangladesh for the return of displaced persons from Rakhine states. Comprehensive measures to resettle and rehabilitate the returnees are also being put in place, such as providing security, education, healthcare, food, and job opportunities with international cooperation, including from the United Nations. Since 2019, we have also had informal tripartite working groups and discussions on the repatriation process involving Myanmar, Bangladesh, and China at the senior official and vice ministerial level. We also invited diplomats, delegates of displaced persons themselves, as well as the media to witness these comprehensive measures firsthand. In addition, we have a comprehensive plan for resettlement and rehabilitation of the returnees, including one-stop service for the issuance of NVCs and application for citizenship, temporary livelihood supports and shelters in transitions, new settlement arrangement near original places, distribution of land use for farming, income generation programs, health and education facilities, etc. Myanmar's commitment and constant efforts since 2017 contradict the Gambia's narrative that Myanmar's intention is to destroy or forcibly deport this population. However, although Myanmar had tried its utmost, there have unfortunately been setbacks to the repatriation processes. These have included the COVID-19 pandemic from 2020 to 2022, Cyclone Mocha, which hit the northern Rakhine area in 2023, and instability in Rakhine State. Circumstances not Myanmar's making have so far prevented the actual commencement of repatriations. It will be seen on examination that these proceedings are in fact being used as a vehicle to advance agendas that have nothing to do with the Genocide Convention, such as demands that the name Rohingya be used officially and that all of those currently living in the camps in Bangladesh automatically be given citizenship of Myanmar upon being repatriated to Myanmar. Mr. President, members of the court, Myanmar does not have trust in the impartiality of the independent international fact-finding mission on Myanmar or of the independent investigative mechanism for Myanmar and does not accept the claim accuracy or reliability of the information in the documents or in other documents relied on by the Gambia. It is therefore essential to Myanmar that the court evaluate all of the detailed evidence itself and not rely on opinions or the conclusions expressed by any other bodies, especially if these are not based on the first-hand evidence. In these proceedings, Myanmar asked the court to do no more than apply the terms of the Genocide Convention as they were so carefully negotiated in 1948 and to follow its own case law, which is now well established. Myanmar respectfully asks the court to look very carefully at all of the evidence in detail and to reach its own judgment of the facts. Myanmar is confident that the court will act independently and impartially and will consider the evidence fairly
and objectively. Mr. President, members of the Court, I thank you for your kind attention, and I'd like to ask you, Mr. President, to now call upon Dr. Staker. Thank you. I thank the agent of Myanmar. I now give the floor to Mr. Christopher Staker. You have the floor, sir. Mr. President, Madam Vice President, members of the Court, it's an honour for me to appear before you again. I present arguments for the Republic of the Union of Myanmar, together with my colleagues, Mr. Blom-Cooper, Ms. Laurie, Professor Tauman, Professor Moron, Mr. Hooper, and Ms. Cordoni, each of which will address you as counsel in due course. I also acknowledge the invaluable contribution to the work on Myanmar's case of Ms. Diana Ellis, KC, a distinguished advocate at both domestic and international levels who passed away after the closure of the written pleadings. Her wise counsel is sadly missed. Mr. President, members of the Court, an accusation of a violation of the Genocide Convention is a matter of the utmost gravity. Such a serious claim demands the most careful attention, and Myanmar trusts that this is what the Court will give to this case. Not all accusations are well-founded. Indeed, not all are even made in good faith. A court of law must begin without any preconceptions and must maintain an open mind. Myanmar's written pleadings set out in full its response to the claim of the Gambia. Myanmar appreciates that the written pleadings are lengthy. However, the gravity of the allegations demands that they be given comprehensive examination by the Court in all their meticulous detail. Guided by Article 60 of the Rules of Court, Myanmar will, in these oral proceedings, focus on the main points still dividing the parties. However, in relation both to matters not addressed in oral argument, as well as those that are, Myanmar relies on the Court's most careful attention being given to the written pleadings. I emphasise this because the Gambia seems quite keen that you not look at the case in too much detail. It dismisses discussion of details as micro-nits or even nano-nits, or as something from a novel by Dickens. To lighten the Court's task slightly, I can say immediately that one matter is not in dispute, namely the importance of the Genocide Convention. It is no part of Myanmar's case to seek to downplay its significance. It is precisely because of its importance that Myanmar has taken such care in responding to this case. It is precisely because of that importance that the response of Myanmar deserves such anxious consideration. Counsel for the Gambia have spoken eloquently of the background to the Convention and the values underlying it. Few would disagree with Professor Sands's statement that the Genocide Convention is emblematic of who we are, of who we wish to be, of how truth and law are to address matters of raw power. However, statements such as these do not assist a court in applying the Convention to the circumstances of a particular case. The present proceedings are not criminal proceedings.
They are interstate proceedings concerning a claim that Myanmar bears international responsibility for a breach of its obligations under an international convention. Nevertheless, these are not quotidian interstate proceedings. They are extraordinary in at least two significant respects. First, this is a case in which a significantly higher burden of proof applies than in the generality of cases before the court. The Gambia accepts that in principle. Although these are not criminal proceedings per se, the applicant alleges that Myanmar is internationally responsible for the crime of genocide. According to settled case law, the standard of proof is effectively the same as the beyond reasonable doubt standard that applies in criminal proceedings before international criminal courts and domestic criminal courts. No higher standard could apply. Secondly, this is the first case in which a state that has not itself been directly affected by the facts of a case brings proceedings on the basis of the common interest of all states parties in ensuring compliance with the Genocide Convention. An applicant acting in the common interests of all states parties must be expected to exercise due care. The Gambia appears to accept this. Mr. Reichler spoke of a particular obligation on Council to be as careful as possible in dealing with the law and the facts accurately and objectively, and to be as helpful as possible to the court in its effort to provide the right answers on the important issues that have been raised. Mr. Jallow claims that the Gambia did exercise due care before bringing this case. It may well be that any compromissory clause in any treaty brings with it the risk of proceedings being brought overzealously or in bad faith, or to pursue agendas unrelated to the treaty. However, that risk is multiplied many times when any state party can bring proceedings against any other without having to be specially affected by the subject matter of the claim. That is all the more so in the case of a treaty with as many participants as the Genocide Convention. The need for due care is obvious. Myanmar itself is one of the states parties to the Convention in whose shared common interest the Gambia is said to be acting. That common interest is, of course, an interest in ensuring compliance with obligations under the Convention, not an interest in upholding every accusation of genocide. Prior to the institution of proceedings, there is no mechanism for determining whether an applicant state is genuinely acting in the common interest of all states parties, or whether it is acting in compliance with its duty of care. The only control is by the court itself after proceedings have been brought. The court can exercise that control by maintaining the highest rigour in the evaluation of the claim and by expecting rigour on the part of the applicant. Any court must always be dispassionate, rigorous and objective. In proceedings of the present kind, the court should also expect the same of the applicant. Mr. President, members of the court, in a court of law, genocide is a specific legal norm. There are particular elements that need to be proved to establish a breach by a state of its obligations under the Convention.
not every injustice nor every violation of international law is a violation of the Genocide Convention. And in a case such as the present, where the sole basis of the court's jurisdiction is Article 9 of the Convention, the court has no jurisdiction to determine whether the facts disclose any violation of any other norm of international law. For instance, in the Bosnia case, the court found that certain killings were not genocide, adding that they may amount to war crimes and crimes against humanity, but the court has no jurisdiction to determine whether this is so. One difference between the Genocide Convention and many other human rights and international humanitarian law conventions is that the Genocide Convention contains a compromissory clause allowing direct recourse to the court for claims of alleged breaches. Some might well hope to see judicial interpretations expand the definition of genocide under the Convention, thus bringing a wider range of matters within the scope of the court's jurisdiction under Article 9. Of course, that would not advance the international rule of law. The international rule of law demands that faithful effect be given to what was negotiated and agreed when the Convention was adopted. And the rule of law demands that the court's previous case law applying the Convention be followed absent good reason to the contrary. The Gambia does not advocate for any different approach. It says that it is here to present its case under the law as the court's jurisprudence has established it, and that it does not question or challenge the legal standards that the court has set. Few will have found it easy to listen to the case presented by the Gambia. However, the court has not yet established the facts, nor has it yet determined whether any facts that may be established satisfy the legal elements of genocide. That is the only question that the court is called upon to determine. And it is therefore to the facts that I now turn. Mr. President, members of the court, two things that are not in dispute are the existence of the Arakan Rohingya Salvation Army, ARSA, and its attacks against the Myanmar security forces in 2016 and 2017. Mr. Reichler concedes that we do not suggest that Myanmar should have ignored ARSA. As a sovereign state, it had the right to defend itself against such an outfit. Myanmar, for its part, does not dispute that its security forces conducted operations in northern Rakhine State in response to those ARSA attacks. By security forces, I mean the Myanmar Defence Services, also known as the Tatmadaw, its official name, the Border Guard Police, and the police. The military operations were of a kind known in the Myanmar language as Ne Mie Shin Lin Ye, which means area clearance operation. To anyone unfamiliar with military terminology, the expression area clearance operation or clearance operation, or its French equivalent, opération de nettoyage, the expression may sound shocking. To an uninformed listener, it seems to carry connotations of ridding an area of all of its inhabitants. In fact, it will be seen that the expression is military terminology used in many countries, including the United States and the United Kingdom, to mean a counter-terrorist or counter-insurgency operation. The French equivalent has the same meaning. The Gambia has never disputed this.
or explained why it consistently puts the expression in quotation marks. To avoid any confusion, Myanmar uses the term counter-terrorism operations in this case. However, despite this, the Gambia's memorial makes almost no reference to ARSA at all. And extracts of documents annexed to its memorial, including significantly the FFM report, on which the Gambia places so very much reliance, omit the pages of those documents dealing with ARSA, thereby giving a distorted picture of events. This is not consistent with its duty to act rigorously and objectively. The duty of objectivity should have required the Gambia, at the very least, to set out all the evidence relating to ARSA's capabilities and activities. It was, at the time, a professional, well-organised and trained group, and had come to wield considerable control and influence in northern Rakhine State. It still exists and is still active, and now also wields considerable control and influence in the camps in Bangladesh, as the court will hear from Ms. Laurie this afternoon. Mr. President, members of the court has before it at present at least three different accounts of the facts. The first account is that initially set out by the Gambia in its memorial. This account is pure allegation. As will be seen, it is not supported by the evidence. According to this first account, there was a consistent pattern of conduct following a consistent modus operandi involving mass executions and sexual violence and systematic burning of villages that was repeated in hundreds of villages across northern Rakhine State. The second account is the picture of events that one would have if all of the documents relied on by the Gambia were treated as conclusive proof of what is stated in them. The picture is the following. There was significant violence against persons uninvolved in the ARSA attacks in the three villages of Minji, Chut Pien and Maung Nu, which Myanmar refers to as the three main locations. Events in those three villages occurred in August 2017. There are four other locations, Gudar Pien, Indin, Kotan Kauk and Chain Ka Ali, in which there is evidence of violence against persons uninvolved in the ARSA attacks, but not on the same scale as in the three main locations. There is then evidence of violence against persons uninvolved in the ARSA attacks in a number of other locations. The Gambia claims that the UN fact-finding mission identified 47 other such locations, such that the total is 54. However, in respect of these other locations, the evidence often does not even allege anything more than a single incident involving a single victim, or a very small number of victims, and often not even a single fatality. In August 2017, there were 509 locations in northern Rakhine State that were wholly or partly inhabited by Bengalis. In relation to the remaining several hundreds of villages across northern Rakhine State, the Gambia presents no evidence at all of physical mistreatment of the civilian population by Myanmar security forces. Furthermore, the Gambia's evidence shows that almost all of the operations of the security forces occurred in the 3 days from the 10th to the 12th of October 2016,
the 3 days from the 11th to the 13th of November 2016, and the 7 days from the 25th to the 31st of August 2017. That is to say, in the few days immediately following each of the 3 main ARSA attacks. Those operations took place in locations proximate to where the ARSA attacks had taken place. Additionally, there's no suggestion that the 126,000 Bengalis living in camps for internally displaced persons in Rakhine State came to any harm in 2016 or 2017, or that they've come to any harm since, despite the fact that they would have been an easy target in any genocidal campaign. What is more, hundreds of thousands of Bengalis who live in towns and villages in Rakhine State did not leave to go to Bangladesh and continue to live in towns and villages in northern Rakhine State today. The regular reports that have been filed by Myanmar pursuant to the Provisional Measures Order gives details, amongst other matters, of the medical, educational and food aid being provided to Bengalis in northern Rakhine State by United Nations agencies, international aid agencies and non-governmental organisations, as well as the medical, educational, financial and other assistance being provided to them by the government of Myanmar and the Myanmar Defence Services. As to those who did leave northern Rakhine State for Bangladesh, there is evidence of people repeatedly passing and interacting with the military and police personnel on the way who made no effort to harm them. Moreover, the Gambia does not dispute that as early as November 2017, 2 months after the August 2017 operations, Myanmar entered into agreements with Bangladesh for the repatriation of those who went to Bangladesh, and Myanmar has since been working actively with Bangladesh, UNHCR and others to begin the repatriation process. The third account of events is the one that the court will decide for itself after it has considered the evidence presented by both parties and has made its own assessment of the evidential weight of each item of evidence. The position of Myanmar is that the evidence presented by the Gambia is not of sufficient evidential weight to establish, to the very high standard of proof applicable in this case, that each of the specific alleged atrocities occurred. That is all the more so if the evidence relied on by the Gambia is considered with the evidence presented by Myanmar. There's no reason why the court should, without more, give preference to the evidence presented by the Gambia to the extent of any inconsistency with Myanmar's evidence. Furthermore, even if the court were to find that any of the alleged incidents occurred, the facts that would be found to be proved would fall far short of what is required to establish all the elements of genocide. Again, the Gambia has not observed its duty to act rigorously and objectively. It does not set out fairly and objectively all of the evidence as a whole. Nor does it do so in relation to its allegations of discriminatory laws and policies and hate speech, which will be addressed in due course. Mr. President, members of the court, aside from the disputed facts, there are important differences between the parties concerning the evaluation of evidence.
A very large amount of material has been annexed by the parties to their pleadings, and further material was added to the case file after the written proceedings closed. Yet, despite the volume of this material, the Gambia's case is ultimately founded on reports of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar, the FFM. These reports were issued in 2018 and 2019, some 6 and 7 years ago. Other evidence is referred to by the Gambia in only a subsidiary way. Other evidence is said by the Gambia to be relevant because it is consistent with or corroborates aspects of the FFM reports. However, there's no suggestion that the remaining evidence would on its own be capable of establishing the Gambia's claims of genocide in the absence of the FFM reports. This is clear in the Gambia's written pleadings and has been made clear again by the Gambia in oral argument. When identifying the Gambia's evidence in the case, Mr. Jallow referred to FFM reports multiple times and went on to clarify that the significance of the NGO reports from the Gambia's point of view is that they are said to corroborate the FFM reports. Professor Sands and Mr. Suleiman described the FFM reports as authoritative and confirmed that the Gambia's evidence is underpinned by the FFM reports, and says that the value of other material also lies in its consistency with and confirmation of the findings of the FFM and the IIM, which serves to underscore and enhance the reliability and weight of the FFM's 2 comprehensive reports. Mr. Reichler says we place special emphasis on the reports by the FFM and the IIMM, including all of the underlying material on which the reports are based. Although Mr. Reichler says that the Gambia places special emphasis on reports by both the FFM and the IIMM, there is, however, no suggestion that the IIMM material itself could be sufficient to prove genocide. Mr. Reichler furthermore only speaks of emphasis being placed on IIMM reports rather than IIMM witness statements. The IIMM reports do not deal directly with events on the ground in 2016 and 2017, but rather with ancillary matters such as ARSA weapons possession and hate speech and detentions in prison and efforts to prosecute sexual violence. As to the witness statements produced by the IIMM, it's a striking fact that the IIMM has provided some 42 witness statements to the Gambia, and the Gambia has only put 12 of them into evidence in this case. I ask you to pause and think about this. The very institution set up to gather evidence and to produce evidence specifically for use in judicial proceedings and with access to the accounts and identity of all of the hundreds of FFM interviewees provides just 42 witness statements relevant to the allegations after over 7 years of work. And then the Gambia only files 12 of them. The fact is that unless the FFM reports are given sufficient evidential weight to enable the Gambia to discharge its burden of proof to the requisite high standard, the Gambia simply has no case. Its entire case rests on reports of a fact-finding mission that is 6 or 7 years old and were drafted during a short period of time without proper investigation backing them. In the intervening years, no further evidence has emerged
that would be capable of proving a claim of genocide without central reliance on the FFM reports. However, the FFM reports cannot be given evidential weight in relation to the events on the ground in northern Rakhine State in 2016 and 2017. The reasons will be addressed fully in due course. Apart from anything else, the FFM was not a body that was equipped or qualified or had a mandate to produce evidence suitable for use in judicial proceedings, and certainly not to make ultimate findings of fact in accordance with the standard of proof applicable in this case. And it certainly did not apply the standard of proof that the court is required to apply in this case. However, there are also more fundamental reasons why the FFM reports are not capable of enabling the Gambia to discharge its burden of proof to the requisite high standard. The court is a judicial body. It cannot find a state responsible for so grave a matter as genocide, which requires proof to a high standard without proper judicial process. A state defending itself against such a grave accusation must be capable of contradicting and testing the evidence against it. Given the seriousness of the allegations and the fact that proceedings are brought in the common interest of all states parties to the Convention, proceedings of the present kind must be a genuine search for the truth, which requires a proper adversarial process. The Gambia says that the court can rely on the FFM reports, quote, to assist in its own determination of the facts. Yet how is the court assisted by the FFM reports in making its own determination of the facts? The FFM reports simply state bare findings of fact and then cite to unidentified persons as the source of that information, or state conclusions of the FFM itself based on those findings of fact. How can the court make its own determination of facts based on such material? It either accepts the material and rubber stamps it, or it rejects it. But how can the court rubber stamp it? The court must be satisfied of facts to a standard of proof comparable to the beyond reasonable doubt standard of criminal proceedings. How could the court be so satisfied on the basis of bare statements of fact attributed to anonymous persons? This case is an absolutely extraordinary case, where the evidence relied upon by the applicant consists of findings by a third party based on hundreds of anonymous people. Neither of the parties knows who the overwhelming majority of these people are. Not only is the court incapable of making any genuine determination of its own on the basis of these reports, but the respondent also is incapable in any way of challenging or testing the credibility of the evidence. The fact that the FFM reports are accompanied by a sprinkling of other evidence changes nothing. That other evidence collectively is incapable of proving genocide, so that a finding of genocide would still rest on the untestable FFM reports in any event. Furthermore, while that other evidence may be consistent with aspects of the FFM reports, the body of evidence does not corroborate the FFM reports as a whole. That other evidence also has similar deficiencies to the FFM reports.
It includes, for instance, reports of other official bodies or NGOs that contain bare statements of fact attributed to anonymous persons. Effectively, the Gambia seeks to shift the burden of proof. It seeks to put Myanmar in a position where Myanmar has the burden of disproving what is stated in the FFM reports. This is, of course, contrary to the established jurisprudence, according to which it is for the applicant to demonstrate the existence of the facts put forward in support of its claims. The court cannot to ridicule this argument. That may be a sign that it has no answer to it. The effect of the Gambia's argument would be to force states to cooperate with bodies that they are under no obligation to cooperate with and have no desire to cooperate with. The FFM has no power to say to Myanmar, "You have no duty to cooperate, but if you do not, you may be prejudiced in any future proceedings before the International Court of Justice." Members of the Court, would any municipal court that observes the rule of law convict a person of the gravest crime or find against a defendant in the highest stakes civil case on the basis of a report prepared by a third party that simply states facts attributed to anonymous persons? If any municipal court did that, would that be called a legitimate exercise of its fact-finding responsibility? Or would that be called an abnegation of its judicial function? The Gambia may disagree, but the answer must obviously be the latter. Myanmar does not take the extreme position that reports of United Nations bodies can never have evidential weight. Obviously, such reports have been given evidential weight for certain purposes in certain cases. However, there is no precedent for making findings of the core facts in a case where the heightened standard of proof applies on the basis of a report such as this. Contrary to what the Gambia seems to suggest, this is not the court's long-standing practice. In previous cases, the court has exercised due care when relying on reports of United Nations bodies and has rejected claims evidenced by such reports. It has not treated them all as authoritative. The court has affirmed multiple times that the probative value of reports from official or independent bodies depends, among other things, on 1, the source of the item of evidence, for instance, partisan or neutral, the process by which it has been generated, for instance, an anonymous press report, or the product of a careful court or court-like process, and 3, the quality or character of the item, such as statements against interest and agreed or uncontested facts. The FFM reports were certainly not produced by a court or court-like process, and there would have been no such process even if Myanmar had cooperated with it. The sources of evidence in the reports, that is to say, claimed eyewitnesses to events,
cannot be considered neutral. Furthermore, the information in the reports is not agreed or uncontested and does not fall in the category of statements against interest. The Gambia suggests that Myanmar's position would make it all but impossible for a state to be held accountable under the Convention. In fact, in some cases, it may well be impossible to hold a state accountable. For instance, because the state is not a party to the Convention, or because the state has made a reservation to Article 9. However, in the case of a state party that has made no such reservation, the way of holding a state accountable is to bring proceedings before this court. Contrary to what the Gambia appears to assume, Myanmar's position would not create a need for a prior determination by a third body, such as the ICTY, before proceedings are brought before this court. If all of the evidence that was before the FFM was before this court, then the court could have considered that evidence itself and made its own findings based on it. This would not involve importing the rules of the International Criminal Court or other rules of criminal procedure into proceedings before this court, and would not necessarily involve the hearing of oral testimony from every witness. This court is always subject to its own statute and rules of court. There may well be challenges in managing such litigation, but not insurmountable challenges. No other court in the world would shy away from hearing the largest, most complex and most serious cases on the ground that it is hard to do. It's a hypothetical question precisely what evidence would be sufficient to prove genocide in a case before the court. For present purposes, it suffices to confirm that reports of the FFM are insufficient. Mr. President, members of the court, in addition to the disputed issues of fact and disputed issues of evaluation of evidence, there are also certain disputed issues of law in this case. These are most conveniently dealt with as they arise in the course of presentation. I will therefore not identify all of them now, other than to mention three. First, the Gambia appears to suggest that if a genocidal intent is one possible inference to be drawn from the circumstances, it will be proved unless the respondent proffers and presumably proves some other explanation for that conduct. That is incorrect. According to the court's settled jurisprudence, the Gambia bears the burden of proving all legal elements of the claimed breaches of the Convention, in accordance with the high standard of proof that applies in cases of this kind. In the Bosnia and Croatia cases, the court did not require the respondent state to plead, let alone to prove, an alternative explanation of the evidence. As long as there is a reasonable alternative inference, a genocidal intent will not be the only reasonable inference. Second, the Gambia has said that a victim of genocide must be part of a recognizable and definable group, suggesting that a single individual can be a part of a group for purposes of Article 2 of the Convention. That is incorrect. The words "in part" in Article 2 of the Convention mean a distinct and identifiable part of the group. Normally, but not necessarily, a part of a group living in a particular geographic region. Thus, in the Bosnia case, the court found that the Bosnian Muslims of Srebrenica
were part of the protected group of Bosnian Muslims. Simply targeting large numbers of members of a group because they belong to that group does not of itself amount to targeting an identifiable part of the group. Furthermore, the Court has held that such an identifiable part must represent a substantial part of the overall protected group, since it could distort the definition of genocide if too small a section of the protected group is considered to be a part of the group for the purposes of Article 2. The Bosnian Muslims of Srebrenica were only a small part of the overall group, but in that case they were held to be a part for purposes of Article 2 because of the immense strategic importance of the area. Such a small portion of a group would normally be insufficiently substantial to constitute a part of the group for purposes of Article 2 of the Convention. In the present case, the Gambia has said that there were numerous Srebrenicas, suggesting that the inhabitants of every location where operations took place in 2016 and 2017 were a part of a protected group for purposes of Article 2. That simply cannot be assumed or asserted. No basis has been established by the Gambia for suggesting that individual small villages satisfy that definition. Thirdly, the remedies that can be requested for violations of the Genocide Convention must be confined by the norm that is said to be breached. Claims cannot be brought under the Convention as a vehicle for advancing demands unrelated to genocide. A breach of this principle can be found in the submissions at the end of the Gambia's written pleadings. The Gambia seeks orders from the court requiring Myanmar to, quote, ensure the protection of the Rohingya against discrimination and persecution. To, quote, ensure the right of the Rohingya to identify as such. To, quote, ensure the liberty and freedom of movement of the Rohingya within Myanmar. To, quote, remove any restriction or discrimination on the employment or access to livelihoods of the Rohingya, and to grant, quote, full and equal citizenship to all members of the Rohingya group. This is a sweeping agenda. If the Gambia says that all of these submissions claim rights under the Genocide Convention, then it seeks to extend radically the concept of genocide to include a right to citizenship, a right to work, and the right to be referred to by a particular name. On the other hand, if the Gambia says that these submissions claim rights under norms of international law other than the Genocide Convention, then it seeks to use the Convention and its Article 9 to enforce claimed rights under international law other than those under the Convention. In fact, the Gambia seems to be going much further than this. It seems to ask the court to order Myanmar to confer these rights on the Bengali population, whether or not these rights even exist under international law, on the basis that these are claimed remedies for claimed violations of the Genocide Convention. If so, the Gambia seeks to use the Genocide Convention to achieve goals that are political rather than legal. None of these three possibilities is consistent with what was intended at the time of adoption of the Genocide Convention.
Mr. President, members of the Court, before moving on, I wish to note two matters that should not occupy the Court's time. The first is the question of the existence of a protected group. In light of what the agent for Myanmar has just said, it is accepted that acts aimed at the destruction of the Bengali or Bengali Muslim population in northern Rakhine State as such would fall within the scope of the Convention, irrespective of whether that population is a part of a protected group or a protected group in its own right. The second matter is the question whether genocide can be committed in an armed conflict. Myanmar has never suggested otherwise. The massacre at Srebrenica, which the court in the Bosnia case found to be genocide, was also committed in an armed conflict. Myanmar also accepts that genocide can be committed during a counter-terrorism or counter-insurgency operation. However, that does not mean that the existence of an armed conflict or counter-terrorism operation is irrelevant to the question of what inferences of fact can be drawn from the circumstances as a whole. The existence of an armed conflict or counter-terrorism operation may provide a basis for allowing reasonable inferences that do not involve genocide. Mr. President, members of the Court, that concludes my introduction. To assist the Court, Myanmar's oral arguments will broadly follow the same structure as both of its written pleadings. In each of Myanmar's written pleadings, each chapter has the same title and deals with the same subject matter as the corresponding chapter bearing the same number in the other written pleading. I've just dealt with introductory matters, the subject of Chapter 1 of both written pleadings. If this would be a convenient time for the customary coffee break, I could resume after the break with the subject matter of Chapter 2 regarding certain background facts. Mr. Staker, the Court prefers that you continue, and after your presentation, the Court will take a break. I'm in your hands, Mr. President. Thank you. Mr. President, members of the Court, it will assist you if I address at the outset certain background facts that are necessary to dispel some of the Gambia's mystifications which fog the debate. This background is relevant in particular to issues concerning the names Rohingya and Bengali, the 1982 citizenship law, and hate speech. This is Chapter 2 of the written pleadings of Myanmar. The relevant historical background of the Bengali-speaking population in northern Rakhine State is as follows. There was a population of Bengali speakers in Arakan even before Burma became part of the British Empire. You'll be aware that Arakan is the former name for what is now Rakhine State. The ancestors of those who were there in pre-colonial times came from Bengal. Then, during the British colonial period, there was significant immigration into Arakan from other parts of British India, in particular from the neighbouring Chittagong region of Bengal. The communities originating in these colonial-era immigrations outnumbered the pre-colonial Bengali-speaking communities by about 4-to-1 by 1931, and there is no evidence that they all considered themselves a single community. After Burma's independence, illegal immigration into northern Arakan from neighbouring Pakistan and then Bangladesh was an ongoing problem. During the formation of Bangladesh in 1971, some 100,000 Bengali Muslims moved illegally to Myanmar. During the Second World War,
Many Bengalis in Arakan fought for the British, while the Burma Independence Army fought for the Japanese. This led to the Alathankyur crisis. Then, following Burma's independence in 1948, a Mujahideen rebellion broke out in northern Arakan with the aim of seceding from Burma. The final Mujahids surrendered in 1961. The background to the name Rohingya is as follows. There is no known reference to the name Rohingya or any variation thereof throughout the entire 124 years of British colonial rule from 1824 to 1948. The name began to be used from the late 1940s by some Bengali Muslims. It has been described as, quote, more of a political label seeking to associate a number of Muslim communities and as being seen, quote, as an activist political identity. It has only been in the last decades that use of the name Rohingya internationally has been more widespread, and even then it did not completely replace the term Bengali. The International Encyclopedia of Linguistics, published by Oxford University Press in 2003, defines a Rohingya as, quote, an ethnic Bengali Muslim who speaks the Muslim variety of Chittagonian Bengali and was born in Arakan State. A United Nations document from 2004 refers to, quote, the Bengali people residing in northern Rakhine State, also known as the Rohingyas. The Gambia identifies no instance of the use of the name Bengali being contested by the international community prior to the 2010s. The word colour is not officially used in Myanmar. It is used in everyday language in Myanmar. It was a term originally used by pre-colonial era Bengali communities to describe themselves. Views differ on the extent to which the word is considered offensive today. Myanmar accepts that many now consider it offensive. The Gambia has not expressly disputed these facts, which should thus be regarded as proved, indeed undisputed. Mr. Suleiman has referred to 3 publications from the 18th and 19th century that make reference to the Rohingya. In fact, the second and third publications merely cite the first, and the first does not in fact establish that Bengali speakers in Arakan self-identified by that name in the 18th century. Furthermore, a study by the United States Institute of Peace, based on research in 2018, shows that 7 out of 10 Bengali Muslims in Rakhine State prefer not to self-identify as Rohingya, even to researchers who themselves identify as Rohingya. The final report of the Inquiry Commission on Sectarian Violence in Rakhine State also suggests that in 2012, a majority did not self-identify by that name, except when pressured to do so by leaders. In the circumstances, the court cannot simply proceed on the basis that a majority of Bengalis in northern Rakhine State do self-identify as Rohingya. In any event, given the uncontested facts I've set out, it's difficult to understand how it could be argued that the official use of the term Bengali rather than Rohingya is somehow evidence of a genocidal intent. Mr. President, members of the court, as to language, the evidence presented by Myanmar indicates that the Chittagonian dialect of Bengali is a continuum of dialects
that extends from the north of Chittagong Division in Bangladesh to the south of Rakhine State in Myanmar. There are geographic variations in the way it's spoken within northern Rakhine State itself, as well as variations within Chittagong Division. Along this continuum, the way that it is spoken immediately either side of the border between Bangladesh and Myanmar is virtually the same. The evidence presented by Myanmar further indicates that in addition to linguistic commonality, culturally, Bengalis in northern Rakhine State are not materially distinguishable from those in Chittagong Division in Bangladesh. The British Embassy in Dhaka reported in 1992 that Bengali Muslims from northern Rakhine State, quote, speak the same language dialect as in the Cox's Bazar district in Bangladesh and look exactly like the Bangladeshis they are joining. The Gambia does not demonstrate or even assert that the religions of Bengalis in northern Rakhine State are different to those practiced in the Chittagong Division in Bangladesh. Mr. President, members of the Court, I turn finally to the subject of repatriations from Bangladesh. The Gambia's reply makes a generic claim, unsupported by particulars or evidence, that Myanmar is making inadequate efforts for the repatriation and resettlement in Myanmar of those living in the camps in Bangladesh. This would be irrelevant even if it were true. Failure to make adequate efforts for repatriation would not be the physical or biological destruction of individuals in those camps, let alone of all Bengalis in northern Rakhine State as such. Nor would it be evidence of an intent to bring about such physical or biological destruction. Nonetheless, details of the efforts made by Myanmar in respect of repatriations are set out in the written pleadings of Myanmar, as well as in the provisional measures reports. The Gambia does not take issue with the detailed facts advanced by Myanmar, but just relies on general statements. The evidence presented by Myanmar is not seriously contested by the Gambia. As recently as July 2025, a resolution of the Human Rights Council urged Myanmar to commence the voluntary, safe, dignified and sustainable repatriation and subsequent reintegration of all forcibly displaced Rohingya Muslims. And the ASEAN Summit has expressed its, quote, support for Myanmar's commitment to the safety and security of all communities in Rakhine State and the safe, dignified, voluntary return of displaced persons. Bangladesh itself expresses eagerness for repatriations to commence. Such calls by the international community are hardly consistent with any genuine belief that Myanmar has committed genocide against this population or continues to do so, as alleged by the Gambia. There are various reasons why no repatriations have taken place so far, including the security situation in Rakhine State. The evidence also includes statements made in a media interview by the then chairman of a standing committee of the Bangladesh National Parliament and former Foreign Minister of Bangladesh, who gives additional reasons. He states that international organizations and some countries block repatriation through various reasons, including by raising the question whether those to be repatriated will be granted citizenship if they return, and that those to be repatriated raise too many demands. He had previously made similar statements when Foreign Minister. Another of the reasons
is that ARSA has a pervasive presence in the camps in Bangladesh, where it intimidates and even kills Muslim community leaders who disagree with its aims and views. There is ample evidence of this, as well as of the fact that ARSA opposes the repatriation process and has threatened and killed community leaders that have supported repatriation. The Gambia gives no clear explanation of how it can even be argued that the lack of any repatriation so far evidences a genocidal intent on the part of Myanmar. Mr. President, members of the Court, that concludes my presentation of Chapter 2 of Myanmar's written pleadings. I thank you for your careful attention. If now would be a convenient moment for the coffee break, I would invite you thereafter to please call on Professor Miron. I thank Mr. Staker. Before I give the floor to the next speaker, the court will observe a break of 15 minutes. The sitting is suspended.
Please be seated. The sitting is resumed. I now give the floor to Professor Alina Miron. You have the floor, madam. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Mr. President, members of the court, it is with the specific feeling of the responsibility that falls upon a counsel and advocate that I appear before you today. My task will be to expose the vision of Myanmar regarding the applicable law on the merits of the case. The parties seem to agree on the fact that the 1948 Convention is the law applicable to the merits. Indeed, Gambia had, in its memorial, made scattered references to international customary law. But those references have disappeared from its reply, as they have from their pleadings that we heard this week. One might conclude that its claims are now only Mais avant même de me pencher sur l'interprétation de ces termes, je ferai quelques observations transversales. La première, il est clairement établi que le régime de la responsabilité individuelle et celui de la responsabilité de l'État pour génocide sont deux institutions distinctes. Pour citer votre arrêt de 2015, la responsabilité de l'État et la responsabilité pénale individuelle obéissent à des régimes juridiques et poursuivent des objectifs différents. Dans le premier cas, il s'agit des conséquences de la violation par un État des obligations qui lui imposent le droit international, alors que dans le second, il s'agit de la responsabilité d'un individu établi en vertu des règles du droit pénal, international et interne, et des sanctions qui en découlent pour lui. Fin de citation. Cette dualité en matière de responsabilité continue à être une constante du droit international. Vous l'avez toujours dit en 2015. Et elle a des conséquences en matière d'interprétation et d'application des critères sous-jacents. Ainsi, l'établissement d'une intention génocidaire n'obéit pas à la même logique ou aux mêmes conditions selon qu'on tente de l'imputer à un individu ou bien à un État. S'agissant d'un élément moral, la nature physique ou morale de la personne influe nécessairement sur l'appréciation in concreto d'un tel critère. De même, si un seul meurtre pourrait suffire à condamner un auteur individuel pour le crime de génocide, il est inconcevable qu'il puisse suffire à établir un actus reus imputable à l'État. Par conséquent, la prise en compte de la jurisprudence des juridictions pénales internationales doit se faire avec discernement et non automatiquement, comme le suggère la Gambie.
Bon, il n'est sans doute pas évident, ni nécessaire d'ailleurs, de forger une théorie générale de la prise en compte de la jurisprudence des juridictions pénales internationales. Mais il est certain que votre Cour entend préserver son autonomie d'interprétation de la Convention et son autonomie d'application in concreto de ses dispositions, sans ignorer, mais sans montrer une déférence excessive non plus aux arrêts des juridictions pénales internationales. Et je vous cite à nouveau, c'est l'arrêt de 2015. Il appartient à la Cour, lorsqu'elle applique la Convention, de décider si des actes de génocide ont été commis. La Cour prendra en considération, le cas échéant, les décisions des tribunaux pénaux internationaux lorsqu'elle examinera en l'espèce les éléments constitutifs du génocide. Fin de citation. Et du reste, lorsque la Cour a mobilisé la jurisprudence du tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie dans ces affaires, c'était bien pour confirmer son propre raisonnement. Elle l'a fait pour déterminer le sens abstrait de certaines dispositions de la Convention, ou bien pour qualifier une situation factuelle spécifique au regard des critères ainsi définis. Mais dans la présente affaire, et à la différence des affaires croates et bosniaques, la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux dans notre affaire n'est pertinente que pour l'interprétation abstraite de la Convention, car aucune juridiction pénale ne s'est prononcée à ce jour sur les faits soumis à l'appréciation de la Cour. Et je ne ferai pas le même constat pour la jurisprudence des tribunaux internes qui a été mobilisée par la Gambie et par certains intervenants. Celle-ci relève de la pratique des États concernés qui, bien qu'elle soit judiciaire, n'en reste pas moins unilatérale. Ces décisions internes ont d'autant moins le statut d'une pratique ultérieure au sens de l'article 31.3b de la Convention de Vienne sur le droit des traités que ces décisions ne font en réalité pas application de la Convention contre le génocide elle-même, mais au mieux des législations internes correspondantes des États du fort dans la variété de leurs nuances, et le Myanmar a mis en évidence ces nuances dans ses écritures. Je ne vois dès lors pas à quel titre ces décisions internes pourraient avoir autorité aux yeux de la Cour. Mesdames et Messieurs les juges, le Myanmar revendique son attachement à votre jurisprudence en matière d'interprétation et d'application de la Convention, en particulier aux arrêts de 2007 et de 2015, que notre équipe sera amenée à citer fréquemment. En revanche, et en dépit de ces assurances emphatiques du contraire, la Gambie entend la renverser, cette jurisprudence, parce qu'elle serait trop restrictive et rendrait la preuve d'un génocide impossible à apporter. Et il en va de même de certains intervenants qui la mettent en cause explicitement, c'est notamment le cas de la Slovénie, ou bien implicitement en avançant des interprétations qui s'écartent sensiblement des vôtres. La recherche d'un renversement ou à tout le moins d'un infléchissement considérable de jurisprudence est flagrante au moins à 3 égards. Lorsqu'il s'agit de déterminer le contenu et la preuve de dolus specialis, lorsqu'il s'agit de définir la notion même de groupe et lorsqu'il s'agit d'identifier des agissements qui peuvent relever de l'actus reus. Et je le montrerai dans la suite de mon discours. À ce stade,
il me paraît important de rappeler deux principes directeurs qui ont guidé l'application par la Cour de la Convention sur le génocide. Le premier est celui de la sécurité juridique. En son nom et en règle générale, la Cour ne s'écarte pas de sa jurisprudence, notamment lorsque des questions comparables à celles qui se posent à elle ont été examinées dans des décisions antérieures, à moins qu'elle n'estime que des raisons très particulières doivent la conduire à le faire. Et c'était une citation de votre arrêt de 2015. Dans la présente instance, ni la Gambie, ni les États intervenants n'ont identifié ces raisons très particulières qui devraient vous conduire à vous écarter de votre jurisprudence antérieure. Le second principe directeur que je veux souligner tient à la rigueur particulière qui commande l'appréciation de l'existence d'un génocide. Dans l'arrêt de 2007, vous avez fait vôtre les considérations de la Chambre d'appel du tribunal pour l'ex-Yougoslavie dans l'affaire Krstić, et je les cite. Les conditions rigoureuses qui doivent être remplies pour que l'on puisse prononcer une déclaration de culpabilité pour génocide témoignent de la gravité de ce crime. Ces conditions, la preuve difficile à apporter d'une intention spécifique et la démonstration que c'était l'ensemble du groupe ou une partie substantielle de celui-ci qui était voué à l'extinction, écartent le risque que des déclarations de culpabilité pour génocide soient prononcées à la légère. Cependant, lorsque ces conditions sont remplies, le droit ne doit pas répugner à désigner le crime commis par son nom. Il en va de même dans la présente affaire. La Cour est appelée à examiner les allégations de la Gambie avec la rigueur qu'impose la gravité de l'accusation portée. Rigueur en matière d'analyse des critères constitutifs d'un génocide. Rigueur en matière d'application aux faits de l'espèce. Et enfin, rigueur en matière de preuves. Mes collègues, maître Christopher Stacker et le professeur Talmont, reviendront sur les deux derniers aspects. Pour ma part, je me pencherai maintenant sur les critères constitutifs du génocide tels qu'ils sont inscrits à l'article 2 de la Convention. Et pour reprendre votre définition bien connue, que la Gambie a également citée lundi, le génocide comporte deux éléments constitutifs. L'élément matériel, soit les actes qui ont été commis ou l'actus reus, et l'élément moral, ou la mens rea. Fin de citation. En partant de ces considérations, je vais examiner dans un premier temps les convergences et divergences entre les parties relatives à l'appréciation du dolus specialis et par la suite celles relatives à l'actus reus, tout en soulignant, et c'est important, à chacune de ces étapes, l'articulation entre les deux éléments constitutifs. Pour ce qui est du dolus specialis, les parties s'accordent à considérer le dolus specialis comme étant la composante propre du génocide qui le distingue d'autres crimes graves. Le chapeau de l'article 2 le définit comme l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. De même, les parties semblent s'accorder sur le fait que l'expression « intention de détruire » renvoie à la volonté de destruction physique ou biologique du groupe, bien qu'en pratique, la Gambie ne tente pas moins d'élargir le spectre de l'actus reus. Mais il est évident que des agissements tels que la destruction de l'identité culturelle d'un groupe,
ou encore l'intention de causer la dissolution d'un groupe dans un espace géographique donné, n'équivalent pas à une destruction physique. Dès lors, quand bien même il serait établi, et ce n'est pas le cas en l'espèce, le déplacement forcé d'une population ou même un nettoyage ethnique ne constitue pas en soi un génocide, puisque l'intention qui préside à de telles opérations n'est pas celle de détruire le groupe physiquement ou biologiquement, mais d'en déplacer les membres hors d'un territoire particulier afin de rendre celui-ci ethniquement homogène. À rebours de ce qu'affirme donc la Gambie, l'élément moral du nettoyage ethnique ne peut logiquement coexister avec l'intention génocidaire, coexister en même temps. Puisque le dolus specialis est central dans la définition d'un génocide, la Cour ne se limite pas à l'analyser comme un élément constitutif à part, mais apprécie également l'actus reus à la lumière de cette conception de destruction inscrite au chapeau de cette disposition. Cette démarche a été explicite dans l'affaire du génocide en Croatie. Après avoir rappelé le sens de la notion de destruction du groupe au début du paragraphe 136 de l'arrêt, la Cour a conclu, à la fin de ce même paragraphe, que les notions d'atteinte grave inscrites à la littéra B et du transfert forcé d'enfants de la littéra E devaient être considérées, je cite, comme ne visant que les actes accomplis dans l'intention de parvenir à la destruction physique ou biologique du groupe. Fin de citation. Le concept de destruction physique ou biologique, véhiculé donc par le chapeau, influe sur l'identification de l'actus reus de l'article 2. Les comportements visés sont génocidaires lorsqu'ils sont de nature à détruire un groupe protégé, en tout ou en partie. Il y a donc interdépendance entre les deux éléments constitutifs, bien que la Gambie l'occulte complètement en prétextant l'autonomie analytique des deux éléments. Pourtant, la Cour a insisté d'une manière générale sur cette interdépendance. Je cite à nouveau l'arrêt de 2015. Bien que distincts pour les besoins de l'analyse, ces deux éléments sont liés. La détermination de l'actus reus peut nécessiter un examen de l'intention. En outre, la caractérisation des actes et leur articulation les uns par rapport aux autres peuvent contribuer à la déduction de l'intention. Fin de citation. En essayant d'isoler l'analyse des deux éléments, le professeur Sands n'a cité lundi que le début de cet extrait, although analytically distinct. La suite contredit pourtant l'affirmation de l'autonomie des deux éléments. Partant, la Gambie a aussi tort d'affirmer que l'ampleur des comportements présumés génocidaires est sans incidence pour la constitution d'un génocide. Elle va jusqu'à affirmer que le meurtre d'une personne peut relever de l'article 2 de la Convention. Cette position est pourtant difficilement compatible avec la nécessité de démontrer l'intention de détruire physiquement ou biologiquement le groupe comme tel. Elle illustre en réalité les écueils inévitables d'une transposition automatique des jurisprudences des tribunaux pénaux internationaux à la responsabilité de l'État. En effet, les arrêts Tolimir du tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie et Nizeimana du tribunal pénal pour le Rwanda, auxquels renvoie la Gambie,
concerne l'intention criminelle d'un individu, non pas celle d'un État. Les deux juridictions ont considéré que des individus avaient participé par le nombre limité de meurtres qui pouvaient leur être imputés à une entreprise génocidaire plus large qui avait été précisément identifiée dans d'autres arrêts de ces juridictions. En dépit des efforts de la Gambie de semer la confusion, votre jurisprudence est claire. Pour l'établissement d'un génocide dans le chef d'un État, l'ampleur de la destruction compte. Et ce n'est pas faire preuve de cynisme frivole que de le rappeler. Et je le ferai en citant à nouveau la section de votre arrêt de 2015 qui est intitulée « L'ampleur de la destruction du groupe ». Dans la mesure où c'est le groupe, en tout ou en partie, qui est l'objet de l'intention génocidaire, la Cour considère qu'une telle intention peut difficilement être établie par la commission d'actes isolés. Elle estime qu'en l'absence de preuves directes, il doit exister suffisamment d'actes qui démontrent non seulement l'intention de viser certaines personnes en raison de leur appartenance à un groupe particulier, mais aussi celle de détruire en tout ou en partie le groupe lui-même. Fin de citation. Certes, je ne peux que souscrire à la formule de nos collègues de l'autre côté de la barre. Genocide is not a numbers game. Indeed, it is not a game at all. Mais l'ampleur de la destruction compte. Elle compte pour la détermination du dolus specialis et elle compte pour l'appréciation de l'actus reus. Lorsqu'on cherche à imputer des meurtres ou autres actes génocidaires à un État, il faut un nombre suffisant de victimes, résultat d'une campagne coordonnée et non d'une série d'actes isolés. L'ampleur de la destruction constitue la raison et elle donne la mesure de la gravité exceptionnelle d'un génocide, le crime des crimes. J'en viens maintenant à la notion de destruction en partie d'un groupe. Et au risque de paraître excessivement pédagogue, il me semble que mes collègues de l'autre côté de la barre font une interprétation des arrêts du 2007 et du 2015 qui est contraire à leur lettre et à leur esprit. C'est notamment le cas de l'imbroglio entre l'identification d'une partie du groupe et les manifestations de l'intention génocidaire. L'ampleur de la destruction est une question analytiquement différente de celle du caractère substantiel de la partie du groupe visé. L'intention génocidaire doit concerner le groupe comme tel, comme nous venons de le voir. En même temps, l'article 2 précise que l'intention génocidaire peut viser un groupe protégé, en tout ou en partie. L'adjectif substantiel a donc été retenu par la Cour pour qualifier la partie du groupe protégé et non pas l'ampleur de la destruction. Et l'enchaînement tout cartésien des sections de l'arrêt de 2015 laisse peu de doute à ce sujet. La section 1 est intitulée « Le sens et la portée de la notion de destruction d'un groupe ». Elle comporte deux sous-sections. Une première qui porte sur la destruction physique ou biologique du groupe et elle nous définit la notion de destruction. La seconde porte sur l'ampleur de la destruction, c'est donc une question de portée.
Vient enfin une section 2 qui est intitulée « Le sens de la notion de destruction en partie du groupe ». Le terme « en partie » fait l'objet de l'analyse de cette section. Dans ce contexte, la Cour a donc considéré que le terme « substantiel » se réfère à la partie du groupe visé. Et une interprétation syntaxique lève tout doute qui pourrait encore exister. Toujours dans l'arrêt de 2015. L'intention de détruire en partie le groupe protégé concerne une partie substantielle de celui-ci. Et plus loin, la Cour rappelle que la destruction en partie du groupe au sens de l'article 2 doit être appréciée en fonction de plusieurs critères. À cet égard, elle a estimé en 2007 que l'intention doit être de détruire au moins une partie substantielle du groupe en question et qu'il s'agit d'un critère déterminant. C'est la partie du groupe visé qui doit être substantielle et non la destruction en tant que telle qui doit elle-même être d'une ampleur suffisante. Ce sont là deux aspects distincts du dolus specialis. Si la partie du groupe visé doit être substantielle, elle doit aussi être identifiable a priori par le biais de caractéristiques positives. Dans l'affaire du génocide en Bosnie, la Cour a dégagé plusieurs éléments objectifs qui pourraient être pris en compte afin d'identifier une partie du groupe. Ils ont été résumés ainsi dans l'arrêt génocide en Croatie. Afin de décider si la partie visée est substantielle par rapport à l'ensemble du groupe protégé, la Cour tiendra compte de l'élément quantitatif ainsi que de la localisation géographique et de la place occupée par cette partie au sein du groupe. Fin de citation. La jurisprudence de la Cour combine donc une approche quantitative, proportion de la partie par rapport à l'ensemble, et qualitative. Ainsi, les musulmans du Srebrenica constituaient une partie substantielle du groupe des musulmans de Bosnie-Herzégovine parce que, selon le constat de la Cour, ils avaient une immense importance stratégique et étaient représentatifs de l'ensemble du groupe. C'est l'application du critère qualitatif. La Gambie, en nourrissant la confusion entre l'ampleur de la destruction et l'identification de la partie substantielle du groupe visé, cherche à masquer ces multiples ambiguïtés. Ainsi, le demandeur ne précise pas si l'intention génocidaire qu'il impute au Myanmar concerne la destruction du groupe en tout ou en partie. Il utilise simplement et rituellement la phrase « détruire en tout ou en partie le groupe des Rohingyas comme tel ». La Gambie fait également l'impasse sur l'identification de la partie du groupe protégé qui serait visée et elle ne mobilise aucun des critères objectifs mentionnés dans votre jurisprudence. Ceci ne l'empêche pourtant pas de faire de nombreuses références à la partie du groupe visé, the targeted part of the group, sans jamais énoncer les critères objectifs qui permettraient de l'identifier. Lundi, le professeur Sands a redonné des assurances, que je le cite, « The targeted part of the Rohingya group was substantial », sans fournir plus de détails. Tout au plus a-t-il isolé 3 localités, Minji, Chutpin et Maungnu, dans lesquelles les dégâts ont été importants, mais il n'a nullement tenté de démontrer en quoi leur population constituait une partie substantielle du groupe protégé au sens de la Convention. Et
il a aussitôt étendu ses appréciations à l'ensemble du groupe vivant dans l'État Rakhine. D'une manière générale, le demandeur se réfère également aux victimes, bien qu'elles ne puissent pas être considérées comme, je cite l'arrêt de 2007, un ensemble de personnes possédant une identité particulière. Durant la semaine, la Gambie a tenté de dessiner des typologies de victimes, en se focalisant tout particulièrement sur la situation des femmes et des enfants. Mais là aussi, sans aucune interrogation quant à la capacité de ces catégories ad hoc de répondre aux critères dégagés par la Cour pour identifier une partie substantielle du groupe. La méthode, ou plutôt l'absence de méthode de la Gambie, met à mal l'analyse du dolus specialis. En effet, si c'est l'ensemble du groupe qui est visé, alors la Gambie doit apporter la preuve directe ou indirecte de l'intention de détruire le groupe des Rohingyas de l'État Rakhine, comme elle le définit, dans sa totalité. Et si c'est une partie substantielle du groupe qui est visée, elle doit prouver le dolus specialis à l'encontre de cette partie substantielle. Cette preuve est nécessairement dépendante des circonstances et agissements particuliers qui visent cette partie substantielle. Or, l'absence d'identification par la Gambie de la partie substantielle du groupe prétendument visé fausse tout raisonnement qui tend à prouver un dolus specialis à partir des circonstances. Puis, après la réduction, vient l'expansion. Alors que la Gambie n'identifie pas la partie substantielle du groupe concerné, elle prétend examiner le dolus specialis et l'actus reus en relation à cette partie, avant de conclure à la destruction du groupe dans son ensemble. Et c'est ainsi que la Gambie étend ses conclusions à propos de quelques actes isolés à l'ensemble du groupe des Rohingyas visés dans ses conclusions. Monsieur le Président, j'en viens maintenant à la manifestation du dolus specialis, qui est sans doute l'une des questions juridiques les plus clivantes de la présente affaire. Les parties expriment des vues radicalement différentes à ce sujet et les intervenants apportent chacun des nuances et des infléchissements aux standards et à la méthode d'établissement de la preuve que la Cour a dégagée dans ses arrêts antérieurs. Les différences d'approche concernent l'auteur auquel le dolus specialis doit être imputé et les manifestations du dolus specialis, notamment à travers les soi-disant listes d'indicateurs génocidaires. Tout d'abord, le dolus specialis doit être imputé à l'État. Et pour qu'un État soit tenu responsable d'un génocide en vertu de la Convention, il ne suffit pas que des auteurs individuels spécifiques aient agi avec l'intention particulière requise pour engager leur responsabilité pénale individuelle. Il faut que l'État lui-même ait eu l'intention génocidaire. En toute logique, l'intention ne saurait revêtir les mêmes formes et expressions lorsqu'il s'agit de caractériser la volonté d'un individu ou bien celle d'un État. Ainsi, dans l'affaire du génocide en Croatie, la Cour a déclaré, je cite, « Le dolus specialis est à rechercher d'abord dans les éléments de la politique de l'État. À titre subsidiaire, le dolus specialis peut être établi par preuve indirecte, c'est-à-dire déduit ou inféré de certains comportements. Les parties divergent cependant sur le nombre et la qualité des comportements requis à cette fin. » Dans ces extraits, la Cour déclare que le dolus specialis doit être recherché dans la politique ou l'intention de l'État.
Elle reconnaît que cette politique ou intention sera rarement exprimée de manière explicite. Et la Cour admet aussi que l'existence de la politique ou de l'intention de l'État peut être inférée des comportements individuels des auteurs des actes concernés. Cela étant, l'intention de l'État ne se confond pas avec celle des individus dont les comportements seront pris en compte pour dégager éventuellement une ligne de conduite génocidaire. Dans l'affaire du génocide en Bosnie, la Cour n'a pas non plus examiné s'il y avait eu intention génocidaire de la part du soldat individuel. Elle a clairement indiqué qu'il ne lui appartenait pas de déterminer la responsabilité pénale individuelle de quiconque pour de tels actes. La Cour a plutôt cherché à déterminer s'il existait une politique, un plan ou une intention génocidaire au niveau des dirigeants de la Republika Srpska. Le seul endroit où la Cour a conclu qu'un génocide avait été commis a été à Srebrenica. Et pour parvenir à cette conclusion, la Cour a considéré qu'une politique ou une intention avait été établie de la part de l'armée de la Republika Srpska, VRS, elle-même, plutôt que simplement de la part des militaires la composant. La Cour a souscrit à la conclusion du tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie dans l'affaire Krstić, selon laquelle, je cite l'arrêt du tribunal, l'état-major de la VRS avait pris pour cible les musulmans de Srebrenica. L'état-major, pas des militaires individuels. La Gambie assimile l'intention d'un individu à celle de l'État afin de pouvoir affirmer la coexistence possible de l'intention génocidaire et d'un but légitime, en l'espèce la volonté de déloger l'ARSA des localités où des opérations antiterroristes ont eu lieu. Pour ce faire, elle renvoie sans discernement à des jurisprudences pénales qui se réfèrent au mobile ou motif personnel de l'individu, comme, je la cite, la perspective d'un profit économique personnel, d'avantages politiques ou d'une certaine forme de pouvoir. Fin de citation. En fait d'intention individuelle, les mobiles peuvent en effet coexister avec l'intention génocidaire. Mais cette distinction entre intention génocidaire et mobile personnel ne saurait être transposée à l'intention de l'État. C'est pourtant l'exercice auquel s'est plié Maître Reichler mercredi, au prix de quelques acrobaties logiques. En concevant que le mobile est une notion éminemment personnelle et individuelle, il nous a dit que, je le cite, « The motives of its senior officials may also be personal or political and may include, for example, to defeat an insurgent force such as ARSA. » Ainsi, la Tatmadaw et les forces de police du Myanmar seraient devenus un outil au service d'une poignée de hauts responsables militaires et les opérations de 2016 et de 2017 à l'encontre de l'ARSA, une manœuvre politicienne. Sur quel fondement se livre-t-il à de telles spéculations? On ne saurait le dire. Et Maître Reichler de continuer, je le cite à nouveau, « The Tatmadaw's putative motive and specific intent were complementary. The ostensible object of defeating ARSA was pursued by means of a deliberate destruction of the Rohingya group. » Fin de citation. Avec toute l'estime que j'ai pour l'un des ténors du baron invisible, c'est comme dire qu'un État a décidé de résoudre le problème des embouteillages dans une ville en supprimant la population de celle-ci. Sur le plan théorique, l'argument ne me paraît pas raisonnable. Monsieur le Président, ceci m'amène à dire quelques mots de la preuve par inférence et de la théorie des facteurs ou indicateurs génocidaires.
Selon l'arrêt génocide en Bosnie, que je cite, le dolus specialis doit être établi en référence à des circonstances précises, à moins, pour qu'une ligne de conduite puisse être admise en tant que preuve d'une telle intention, elle devrait être telle qu'elle ne puisse qu'en dénoter l'existence. Là aussi, notre interprétation et celle de la Gambie divergent sensiblement. Selon nos contradicteurs, la preuve indirecte, par inférence, peut se faire par deux méthodes alternatives, nous disent-ils. Des circonstances précises ou bien une ligne de conduite systématique étayant une volonté de destruction. Rien ne permet cependant de considérer que la Cour a promu deux méthodes alternatives. Et si l'extrait de l'arrêt Bosnie sur vos écrans n'était pas limpide, celui de 2015 est venu apporter là aussi des clarifications utiles au paragraphe 145, tout en reprenant ce paragraphe 373 de Bosnie. Il convient de clarifier, dit la Cour en 2015, le processus par lequel une telle intention peut être inférée du comportement individuel des auteurs des actes envisagés à l'article 2. Les parties admettent que l'intention puisse être déduite d'une ligne de conduite, mais elles sont en désaccord sur la manière de caractériser cette ligne et sur le critère à l'aune duquel la Cour doit en apprécier l'existence. Les circonstances de l'arrêt Bosnie sont celles qui permettent de déceler une ligne de conduite dans les comportements individuels des auteurs des comportements génocidaires. Les circonstances ne sont pas des caractéristiques intrinsèques de certains comportements topiques, comme le suggèrent nos contradicteurs, lorsqu'ils se réfèrent avec insistance à la brutalité alléguée des opérations militaires ou encore à la perversité ayant accompagné des actes allégués de violence sexuelle. En effet, le fait même de donner une signification génocidaire à des actes isolés, à les supposer établis que votre non, serait contraire au principe selon lequel la preuve par inférence ne saurait résulter d'actes isolés, mais au mieux d'une ligne de conduite systématique. Et ce sont les circonstances, l'ensemble des circonstances qui permettent à la Cour d'y lire éventuellement une intention génocidaire dans le chef d'un État. Dès lors, la théorie des indicateurs ou facteurs génocidaires que la Gambie a avancée dans son mémoire, avant de l'oublier dans sa réplique et de la ressortir avec force au premier tour des plaidoiries, cette théorie ne trouve aucun fondement dans votre jurisprudence. En effet, la Cour n'a jamais dressé de liste d'indicateurs génocidaires. Et pour cause, ce ne seraient plus les circonstances particulières et d'ensemble d'une situation, mais une liste de critères préétablis qui déterminerait l'existence de l'intention génocidaire. Ceci serait proprement contraire à la logique de la preuve par inférence. Certes, la Gambie semblait s'appuyer sur l'arrêt génocide en Croatie, mais au prix d'une dénaturation du raisonnement de la Cour. Pour rappel, dans cette affaire, la Croatie avait proposé une série de 17 critères qui, pris individuellement ou ensemble, pourraient, selon elle, conduire la Cour à conclure qu'il existait une politique systématique consistant à prendre les Croates pour cible en vue de les éliminer des régions concernées.
En répondant à cet argument de la Croatie, la Cour en a retenu et examiné successivement 5. Ces critères ont été rappelés par Maître Reichler lundi, bien que d'une manière partielle, car il n'en compta que 4. Mais cela n'a au fond aucune importance, car ces facteurs n'ont pas été considérés comme décisifs par la Cour. Tout d'abord, la Cour ne les a pas examinés comme des facteurs génocidaires autonomes, mais pour déterminer l'existence d'une ligne de conduite systématique. Ensuite, avant de pouvoir se prononcer sur l'existence du dolus specialis, la Cour a poursuivi son examen du contexte des attaques et des opportunités de destruction. Le contexte a été utilisé par la Cour pour déterminer le but poursuivi par l'armée serbe, le but des attaques systématiques contre les régions peuplées par Croates et des déplacements forcés. Le but, la Cour a trouvé, était soit de rendre les territoires ethniquement homogènes, soit de punir les populations. Le but n'était pas génocidaire. De son côté, l'opportunité, et je suis d'accord avec le professeur Sanz que le terme est malheureux, l'opportunité visait à mettre à l'épreuve des faits l'allégation du caractère systématique des faits. Et elle tente à établir, la Cour, si les forces armées ont profité des occasions de détruire le groupe lorsqu'elles en avaient le contrôle physique. La réponse négative a été importante pour exclure le dolus specialis. Au final, la Cour est donc revenue au standard de la seule conclusion raisonnable. Dans cette affaire croate, la théorie des indicateurs génocidaires n'a rencontré donc aucun succès auprès de la Cour, alors même qu'elle lui fournissait un raccourci facile pour contourner les difficultés d'une appréciation du dolus specialis à la lumière de l'ensemble des circonstances. Lors des plaidoiries du premier tour, la Gambie a fait une application concrète de cette théorie à travers la checklist de ce qu'on pourrait appeler les 7 péchés capitaux tirés des conclusions de la FFM. Ces 7 péchés capitaux renvoient-ils à des caractéristiques propres au génocide ou sont-ils le lot terrible d'autres crimes internationaux? Je pense que la réponse est évidente. Ces indicateurs du FFM s'inspirent largement des 17 critères proposés par la Croatie. Or, bien que la Gambie affirme que les indicateurs du FFM sont solidement ancrés dans la jurisprudence, en réalité, plusieurs d'entre eux ont été simplement écartés par la Cour comme étant non pertinents en 2015. Cela concerne notamment, dans la traduction française des indicateurs du FFM, les propos insultants, péjoratifs, racistes et d'exclusion tenus par des responsables du Myanmar et d'autres personnes, la tolérance du gouvernement à l'égard du discours public de haine et de mépris envers les Rohingya, exclus par la Cour sous le deuxième indicateur croate. Elle a également exclu l'existence de plans et de politiques discriminatoires. Et la Cour a aussi exclu le manquement de l'État à son obligation d'enquêter et de poursuivre les violations comme étant des facteurs pertinents pour déterminer une ligne de conduite systématique. Mesdames et Messieurs les juges, ces indicateurs génocidaires ne sont que l'illustration de la loi du marteau, selon laquelle il est tentant, si le seul outil dont vous disposez est un marteau, de tout considérer comme un clou. De même, lorsque la qualification du génocide est la seule qui fournit une base de compétences judiciaires, il peut être tentant de qualifier d'indicateurs génocidaires les détails qu'on croit percevoir dans une situation donnée.
Monsieur le Président, je pense que le standard pour établir le dolus specialis demeure indubitablement celui de la seule conclusion raisonnable. L'existence d'une intention génocidaire doit être l'unique explication raisonnable d'une ligne de conduite trouvée par la Cour. Le professeur Talmont y reviendra cet après-midi. Je voudrais toutefois souligner qu'en tentant d'imposer dans le débat une liste de facteurs génocidaires, la Gambie cherche à créer une présomption de dolus specialis. L'effort est visible dans sa démarche de plaidoirie. Depuis lundi, nous avons très peu parlé de faits concrets, mais beaucoup des conclusions du FFM. Ces conclusions ont été le fil d'Ariane de sa démonstration. Les indicateurs génocidaires sont intervenus pour justifier une présomption de dolus specialis. Ils ont aussi été qualifiés comme circonstances particulières devant invariablement vous conduire à conclure à l'intention génocidaire. La ligne de conduite systématique, mobilisée par la Gambie comme une alternative à la méthode des indicateurs génocidaires, poursuit exactement le même objectif. Imposer au Myanmar la tâche de renverser la présomption ainsi créée. Nos contradicteurs ont été très clairs à ce sujet, et je cite le professeur Sant. Myanmar's assertion that in the conduct of the clearance operations targeting Rohingya villages, it was merely undertaking counterterrorism operations cannot therefore serve of itself to rebut the existence of a genocidal intent. Rebut the existence of a genocidal intent. Cela signifie qu'il appartiendrait désormais au Myanmar de démontrer l'absence d'intention génocidaire. La Cour ne saurait suivre l'invitation de la Gambie sans consentir à un renversement inadmissible de la charge de la preuve. Car désormais, ce ne serait plus la tâche du demandeur de prouver l'existence de l'intention génocidaire, mais celle du défendeur de prouver son absence. J'en viens enfin au dernier point de ma présentation qui concerne l'actus reus et je serai plus rapide. Les seuls actes qui peuvent relever de l'élément matériel du génocide sont ceux énumérés aux alinéas A à E de l'article 2 de la Convention. La liste est exhaustive, ce dont la Gambie convient en principe. Mais en pratique, elle essaye cependant d'en élargir la portée en traitant longuement de comportements allégués qui ne sauraient relever de l'actus reus. Il en va en particulier ainsi des lois et pratiques prétendument discriminatoires et des discours de haine. Il n'est pas clair si la Gambie considère ces comportements allégués comme constitutifs de l'actus reus. Elle affirme pour sûr qu'ils peuvent au moins contribuer à établir la preuve du dolus specialis. Pourtant, dans Croatie, la Cour ne les a pas considérés comme un des facteurs pertinents à examiner. Et je rappelle un autre désaccord majeur entre les parties sur l'actus reus que j'ai déjà mis en évidence au début de mon discours. Au rebours de la Gambie, le Myanmar considère que chacun des éléments matériels identifiés dans cette disposition doit être lu à la lumière du dolus specialis du chapeau. Il doit donc être de nature à entraîner la destruction du groupe protégé, en tout ou en partie. Les éléments matériels doivent donc revêtir un certain degré de gravité et une certaine ampleur. Là aussi, la jurisprudence de la Cour est très claire à ce sujet. Je cite de nouveau Croatie. Les actes énumérés à l'article 2 de la Convention sont incriminés
dans la mesure où ils sont dirigés contre les membres du groupe protégé et traduisent l'intention de le détruire en tout ou en partie. » Fin de citation. Au bénéfice de ces considérations transversales, je ferai quelques remarques cursives à propos de chacun des éléments matériels invoqués dans la présente affaire. Pour ce qui est du meurtre des membres du groupe de la littéra A, les parties conviennent qu'il vise uniquement le meurtre intentionnel ou délibéré, donc l'acte consistant à tuer intentionnellement des membres du groupe protégé. Mais la Gambie refuse la conséquence logique de ce principe. L'homicide légitime d'insurgés ou de terroristes au cours d'un conflit armé ou d'une opération de maintien de l'ordre n'est pas un meurtre au sens de la Convention. Les pertes civiles qui n'ont pas été provoquées de propos délibérés ne sont pas non plus des meurtres au sens de la Convention. Puis, un meurtre au sens de cette disposition doit contribuer à la destruction du groupe protégé. Ceci résulte non seulement de l'interaction entre le dolus spécialiste du chapeau et les éléments matériels énumérés, mais aussi du texte même de la littéra qui inclut uniquement le meurtre des membres du groupe. Contrairement à ce que soutient la Gambie, un nombre réduit de meurtres commis par un seul auteur ou par quelques auteurs, en l'absence de toute campagne plus large susceptible d'entraîner la destruction du groupe en tant que tel, ne peut satisfaire à l'actus reus de la littéra A. Pour la littéra B, les atteintes graves à l'intégrité physique et mentale doivent être, elles aussi, de nature à contribuer à la destruction physique ou biologique du groupe, en tout ou en partie. Les parties semblaient en convenir lors de la phase écrite, mais le professeur Sands est revenu, il me semble, sur ce consensus en insistant sur le fait que les crimes sexuels à grande échelle, a fortiori lorsqu'ils sont commis contre des enfants, sont des sources profondes et persistantes de souffrance pour les victimes. Et c'est indéniablement ainsi. Mais ce n'est pas nier la souffrance des victimes que de rappeler qu'elle ne suffit pas elle-même à faire entrer les crimes sexuels, lorsqu'ils sont établis, dans l'élément matériel du génocide. Dans l'affaire croate, en interprétant le terme grave de cette disposition, la Cour a conclu que les sévices sexuels relèvent de l'actus reus lorsqu'ils sont tels qu'ils contribuent à la destruction physique ou biologique du groupe, en tout ou en partie. Pour ce qui est de la littéra C, la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, l'articulation avec le dolus spécialis, elle est transparente dans la formulation même de cet élément matériel. Dans l'affaire du génocide en Croatie, la Cour a précisé, je cite, que les conditions d'existence doivent elles-mêmes être des modes de destruction physique par lesquels l'auteur vise à terme la mort des membres du groupe. Fin de citation. Et dans cette même affaire, la Cour a considéré que les viols, les privations alimentaires et de soins médicaux, l'expulsion systématique des logements et le déplacement forcé, les restrictions du déplacement ou les travaux forcés ne pouvaient entrer dans le champ de l'alinéa C que s'ils étaient délibérément imposés au groupe afin d'entraîner sa destruction physique totale ou partielle, ou si elle pouvait entraîner un tel résultat. Pour la littéra D, mesure visant à entraver les naissances au sein du groupe, elle doit également être interprétée à la lumière du dolus spécialis dans le chapeau. Dès lors, ces mesures doivent avoir été adoptées dans l'intention de causer à terme la destruction du groupe et elles doivent être objectivement de nature à le faire. Dès lors, comme la Cour l'a jugé dans l'affaire croate, je vous cite à nouveau, il faut que les circonstances de la commission de ces actes et leurs conséquences soient telles que la capacité de procréer des membres du groupe en soit
affectés. Fin de citation. Dès lors, au sujet des mesures de type administratif visant à réguler les naissances, la Gambie, elle affirme qu'elle pourrait relever de l'élément matériel parce qu'elle serait adoptée avec le dessein d'empêcher le groupe de se perpétuer. C'est faux dans les faits, mais aussi en droit. Je rappelle qu'il faut établir que la capacité de procréer des membres du groupe est en soi affectée. Monsieur le Président, je conclurai en invoquant moi aussi la figure tutélaire de Raphaël Lemkin. La lecture du chapitre 9 d'Axis Rule m'a été en effet très instructive. Et il n'est jamais trop tard pour la faire. Il m'a montré la distance qui sépare la naissance d'une idée de sa cristallisation dans un concept juridique. En effet, la Convention ne reflète pas en totalité la conception de Raphaël Lemkin, même si elle en retient le terme et la raison d'être fondamentale, à savoir la nécessité de protéger un groupe en tant que tel des menaces de destruction. Mais la Convention n'a pas retenu l'idée d'un génocide culturel ou social qu'il avait proposé dans ce chapitre. Pas plus qu'elle n'a retenu l'approche par indicateur génocidaire. Au risque de sembler prosaïque, il nous faut revenir au texte de la Convention. Monsieur le Président, ceci conclut la première session du Myanmar. Mesdames et Messieurs de la Cour, je vous remercie pour votre bienveillante attention. I thank Professor Miron, whose statement brings this sitting to a close. The oral proceedings in the case will resume this afternoon at 3 p.m., when Myanmar will continue its first round of oral argument. The sitting is closed.